Comica comum som, stolo suave fragile logo antes dua manessa. Como gelo se quebrando sob uma bota. Moi aurea das pesos ignoru isso como nada. Vedo, galho o vento. Mas as antigas famílias do sudeste de Minas Gerais sabiam cunho era. Elas diziam que aquele som, aquele estolo quieto e anormal, era o primeiro sinal de que as montanhas estavam prestes a abrir-se, as bocas e cuspir algo para fora. Algo cunho potente oli. A história que os arquivos permitem que voca veia fala de duas escravas fugitivas. Mas a verdade é que foi salada atras domau tremula de juiz. Fala ditras, as irmãs criadas para forca, vendidas para o trabalho, treinadas para obediência e construídas involuntariamente para o rebelio. Apenas homem as vivas ao mesmo tempo. Homem cunho deveria importar. Fazendeiro tal pobre, tal esquecido, tal desgostado pelo destino que etos yerbas pararam de circular sus campos, por pena. Su nome era João Ferreira, e na hora de 14 de novembro de 1857, ele acordou com silêncio tal anormal que expulsou de seus pulmões. Ele acaba que sua fazenda era assombrada muito antes daquela manhã, não por espíritos, mas por memórias. Rita, sua esposa, ainda vivia nos cantos da casa, no seu corpo, apenas a forma de sua ausência. A cama que afundava onde ela dormia. A cruz de madeira que ele conseguia se forcar em tal direito. O lugar imenso que ele se recusava a ocupar porque cadeira ainda parecia quente em sua imaginação. O luto o havia transformado em meio fantasma muito antes que os segredos de Minas. Seisem caminhando da mota. João não merecia o que aconteceu em seguida. Mas homens quebrados fazem excelentes testemunhas. Eles estão cansados de me para mentir e vazios de me para fuga. Então, quando ele saiu da cabana aquela manhã e viu as galinhas tremendo, o galo silencioso, o orvalho no chão chutado em aspire cóticas, ele já sabia que não estava sozinho. No início viu apenas formas. Duas não, três. Uma se movia de forma anormal, como uma sombra carregada por outra sombra. Outra mancava. A terceira mal tocava o chão, como se estivesse focando a focar no mundo. Mas quando elas emergiram completamente na fraca luz da manhã, João escutou como respirar. Eram mulheres, sim. Humanas, sim. Mas comuns? Não, nem de longe. Essas não eram mulheres feitas pelo mundo. Eram mulheres alteradas por ele, esculpidas pelo sofrimento, estacadas pela brutalidade, fortalecidas por algo que as pessoas de Ibira não tinham nome. A mais alta media quase 2 metros, pele escura como pedra de rio encharcada e noite. Ombros como carve olhos empalhados. Olhos que haviam visto invernos de mei e decidido sobreviver a todos mesmo assim. Sua companheira, pouco mais baixa, mas só pouco. Carregava feridas que fizeram João Angla seco. Cortes, Marcos de Chicote, uma mão inchada ao dobro do tamanho. Mas a terceira era diferente. Ela ficava atrás deles, silenciosa, observando. Sua presença parecia menos uma pessoa e mais aviso. Como se as montanhas tivessem moldado de algo mais antigo e mais forte que o osso. João giraria depois que sua chegada parecia uma mudança de pressão. Como se o mundo se inclinasse para ver o que ele faria. As irmãs não imploraram, não correram, não desabaram. Embora cada ferida em seus corpos dissesse que deviam. A mais forte falou primeiro. Uma palavra, pedido. Teste se João Ferreira era o homem que ele acreditava ser o covarde que temia te ser. Tornado, água, apenas isso. Mas algo em seu tom, algo no jeito como seus olhos o prendiam como prego.
Fez duo intenda que isonio era pedido de uma fugitiva. Era uma ordem de algum que havia saído do inferno e se recusava a se curva. Para qualquer nunca mais. Duo hesitu, neo pork neo quis ajuda, mas pork sobia o custo. Ajuda los destruiria sua vida. Neo ajuda los destruiria o que restava de sua alma. El escolhu. E essa escola o rasta para uma história que nenem homem deveria sobreviver. Mas duo neo sabia que algum mais havia visto essas irmãs escaparem. Algum vindo atrás delas e dele com uma oferta tão monstruosa. Que mancharia o solo das montanhas para sempre. Duo neo se movu no inicio. Suarez barroco perova no a. Uma nuvem pálida se dissolvendo devagar. Como se o frio emcinho ausa se aproxima de me das tres mulhas imponentes su quintal. El neo era homem corajoso por qualquer medida. Mas também neo era estúpido. El sabia exatamente o que estava vendo. Fugitivas destamanho, tal raras, tal feridas, do tipo que donos de fazendas seguravam. Neo apenas comprovam, o tipo que neo perdiam sem manda mate do condado atras. El havia ouvido sussurros na cidade, rumor sobre uma fazenda profunda nos vales do serra. Certos indivíduos especie eram mantidos afastados dos demais. Os homens falavam deles no mesmo tom que os para tempo anormal ou luzes inexplicáveis na malta. Algo que voca fingiria, mas nunca descartava totalmente. E agruchas estavam diante dele. Quando a irmã mais alta falou novamente, acertou como martelo embrulhado em veludo. Ela não gritou, não implorou, simplesmente repetiu, água. A palavra não carregava desespero, apenas expectativa. Como se ela já tivesse decidido que tipo de homem ele era. E agora estivesse dando a ele uma chance de provar. Os instintos de duo guerreavam dentro dele. Uma voz gritava, entregas. Pega recompensa. Concerto telhado. Pega loia. Salve-se. Outra voz, mais quieta mas mais forte. Sussurrava algo que ele não ouvia há anos. Foca coisa certa. Ele não tinha ideia de qual voz pertencia e sua consciência e qual ao seu medo. A diferença entre as duas havia se barrado há muito tempo. Ele recuou devagar para dentro da cabana, o pulso batendo forte o suficiente para machucar os ossos. Pegou o balde de lata, encheu do barrel dentro e saiu novamente, mais tremendo. As irmãs o observavam com intensidade calma, não suspeita, avulha que. Elas o medium do jeito que caçadores medem rastros, tentando decidir se ele era uma amiga. Refugio ou algo pior. Quando ele estendeu o balde, a irmã do meio, a mais forte, pegou-o com uma mão. Duo esperava que ela bebesse de uma vez, que derramasse sobre as feridas, que dividisse com as outras primeiro. Ela não fez nada disso. Ergueu, bebeu vnico gol depois passou para a mais alta. A mais alta não bebeu nada. Pressionou os lábios rechados na borda. Mas paretegs osta de me para puxar a água para a garganta. A terceira irmã avançou em silêncio. Ela também não bebeu. Simplesmente colocou uma mão nas costas da mais alta. E de alguma forma quelle toque e firme o suficiente para dar alguns gols rossos. Duo notou então o que a manha fria havia escondido. Os corpos das irmãs fumegavam levemente. Calafreco subindo de sua pele como se seus músculos queimassem mais quentes. Que os de outras pessoas. Era quase animal o cala da sobrevivência no ponto de ruptura. Algo mais o inquietava ainda mais. Seus olhos, cada par diferente em forma e intensidade,
carregovama mesma quietude strana. Exaustamorava oli, sim, moza baxo della algo mais antigo, algo inquebrable. Pesos espancadas assim deviam paressa perdidas. Esses mulhas perishima chodas. Duo engo seco. Elnio pergunta como las eramu de vinum. Se envolve nesse tipo de problema era como se joga rio no inverno. Vocanio saia vivo. Mas elnio conseguia ignorar aviso dosps da mais alta. Elas estavam despedicados quais edo osso. Cada passo auto de desafio contra a dor. Ninguém mandava acima menos que a coisa que os perseguia fosse pior que a morte. Entram, eles antes de perceber que havia escolhido lado. A alma do meio estreito os olhos. Porque ele tinha uma resposta nobre, nem mesmo uma inteligente. Elsodes, vocus vio o congla aqui fora. Ela o estidu por outro longo momento calculado. Depois sentiu uma vez, gesto que parece menos acida que o e. Nesum acordo silencioso, contrato que nenem deles havia assinado. As almas entraram na cabana devagar, abaixando-se sob o batente baixo. Sua presença instantaneamente encolhendo o espoco. O quarto Nico parece ainda menor enquanto elas tomavam cala. A gravidade. Duo pego pano, cachoca e a faca que usava para curativos. El havia tratado feridas antes gado si mesmo. Uma vez rita quando ela cortou a mal rechando lena. Mas nunca havia cuidado de nenhuma sim. El se ajolo diante da mais alta e camacu limpa susps. Ela não se retraiu. Não se movu, não falou. Quando el olhu para o rosto dela, sua expressão era esculpida pedra. O galonio era a palavra para o que ela carregava. O galo se quebra, o que ela tinha. Enquanto trabalhava, a terceira finalmente falou. Sua voz era suave, quase lírica. Elas viram. Duo conjelo cum. Ela olhou diretamente para ele. E pela primeira vez, ele sentiu algo frio escorrer por sua espinha. Os homens que nos fizeram. O quarto pareceu de repente mais escuro. O mais rarefeito. Algum lugar ali fora. Urabu grito. Grito agudo e feio. E as almas viraram a cabeça ao mesmo tempo, como se escutassem passos que só elas podiam ouvir. Duo percebeu então que ao ouvir essa água, ele não havia salvado outros estranhos. Ele havia convidado uma guerra para sua terra. O que o duo ainda não sabia era que os homens vindo atrás das armas estavam mais próximos do que ele temia, e eles não vinham sozinhos. O grito do Urabu ele fora não sova natural, não sova como a vida selvagem mufo matinal, sova mais como aviso, agudo, agente, quase humano. Duo olhou para a porta como se esperasse argumentar por ela. As almas ouviram também. Todas estas ficaram imóveis no mesmo instante. Seus corpos se endireitando. Olhos se estreitando como precisar de soldados treinados para la cena. A mais alta ergo a cabeça, narina se dilatando ligeiramente. Como se padecera o perigo do jeito que lobos cheram são. A do meio modo sua postura, pé deslizando para trás. Peso se acomodando nos quadros como se estivesse pronta para a luta. A terceira simplesmente fechou os olhos, não medo. Confirma que foi do meio como falou primeiro. Elas está ouvindo mais cedo do que pensávamos. Duo sentiu pulso de frio cor de sua garganta ao estômago. Como vocês sabem? Ele perguntou, embora uma parte dele se arrependesse da pergunta no momento em que saiu de sua boca. A terceira respondeu, abrindo os olhos. Eles eram surpreendentemente claros, escuros, agudos e conscientes de mim. Porque nós nunca fomos feitos para chegar tão longe. Uma quietude estranha encheu a cabana, no silêncio. Havia sons suaves por toda parte.
O fogo crepitondo freco nolarera, o vento pressionando as paredes, etis respirox das irmas. Controladas e pesadas, mas uma quietude mais profunda que som, uma quietude de espera. Duo se sentiu de repente deslocado em sua própria cosa. Intruso em uma história que o havia escolhido sem peda. El tenta se acalma focando no prático. Termino de limpa os pés da irma mais alta. Depois os enrolo em tiras de pano rasgadas de uma camisa velha que Rita havia costurado em os atras. Doia pouco USA lá, não pouco el for sentimental, mas pouca memória do trabalho de linha della parecha limpa de me para o momento, gentle de me, inocente de me. A irma do meu observava cada movimento dele, não com desconfiança, estrategicamente. Cada gesto que ele fazia, ela avaliava como uma decisão de campo de batalha. Quando ele terminou, ela perguntou, por que nos ajuda? Não era curiosidade, era interrogatório. Duo não tinha uma resposta heroica. Ele não era herói, nem mesmo bom homem na maioria dos dias. Então, ele disse a verdade. Eu não sei, a terceira irmã inclinou a cabeça. Voca sabe, el balanco a cabeça. Se sabes, diria. Ela o estudo do jeito que as pessoas estudam uma fogueira, tentando decidir se ela vai aquecer ou consumi-los. Então eu direi, voca age do pouco perdu o que mais importava. E a misericórdia é a única coisa que su luto dixu que ainda parece proposito. As palavras acertaram o mais forte do que ela esperava. Sua mandíbula apertou. El olhou para o lado. De repente cente dope quando cruz de madeira ele fora perto da cerca. A irma do meio não amalsu. Bondade e perigosa agra, ela disse. Para nós, para voca, para qualquer que nos veia escola errado. Duo pergunto a pergunta que vino evitando desde que elas pisamos sua terra. Como está vindo atrás de vocas? Desta vez, nenhuma delas respondeu imediatamente. Em vez disso, estas irmãs trocaram a molha, não temeroso, mas comunicando algo silenciosamente. Uma estratégia, uma memória, voto. Finalmente, a mais alta falou. Sua voz baixa e grossa como algo que parece tanto exausto quanto aviso. Elas se chamam caçadores, ela disse. Homens que se vendem como homens da lei, mas servem apenas aqueles que pagaram por nós. Elas rastreiam como cis e matam como soldados. A do meu acrescentio, elas nunca voltam de mãos vazias. A terceira murmurou. Mortas ou vivas não importa para elas. Apenas devolvidas. Duo sentiu as paredes da cabana encolher ao seu redor. A ideia de caçadores de recompensa não o surpreendia. Fugitivos sempre atraem homens violentos. Mas o jeito como as irmãs diziam implicava algo mais profundo, algo organizado, algo treinado. Uma maquina disfarçada de homens. Ele se levantou, andando uma vez, duas, tentando decidir se havia acabado de selar seu destino. Quanto tempo atrás elas estão? Ele perguntou. A mais alta respondeu sem hesitaca. Algumas horas no máximo. Ele congelou. Algumas horas. A do meu querido. Se o tempo os atrasa, mino senho. Duo se movu para a porta instintivamente, olhando para a mota. Nada se movia, mas a ausência de movimento não o confortava. A mota estava quieta de me. O ar da montanha frio de me. Ele já se sentia observado. As irmãs sentem também. Todas estas viraram a cabeça para a mesma direção ao mesmo tempo, e Krista e host. Ona las comecava sangrar nos topos das aves. A terceira quebrou o silêncio. Voca de decida agra, João Ferreira.
Mannos emberu fi conosco. Qualca escola trara a morte e sua porta. Umaso dex evoca escola diquum. Duonio consegui respirar por un momento. El nio era corajoso. Nio era nobra. Nio tina nada e perder exceto o pequeno pedoco fragile di si mesmo que ainda se lembrava. Do que significava su humano. E naquele momento, el entendu algo aterrorizante. Esses mulas não estavam apenas escapando de homens. Elas estavam escapando de sistema, design, propósito que alguém havia construído para elas. E os homens que os queriam de volta vinham para reclamar sua criação. Mas antes que João pudesse responder, antes que pudesse escolher vida, morte algo no meio. O primeiro sinal da chegada dos caçadores que pelo veio. E não era som que qualquer homem normal reconheceria. O somos alcanço antes que João percebesse que era sinal. Não tiro, não cascos de cavalo, não o estalo de galhos ou pisa de botas. Era zumbido metálico baixo rolando pelo veio, como se as montanhas se rangíssemos dentes. As armas reagiram instantaneamente. A do meio avanço corpo tenso, mãos cerradas. A mais alta mudo su peso. Preparando-se para a dor que havia aprendido a suportar muito antes do amanhecer. A terceira abriu os olhos bem abertos e pela primeira vez desde que chegaram. João viu medo genuíno. Não pânico, não terror, mas reconhecimento. E deles, eles sussurro apertado. João não entendia. Deles, que somos? El havia ouvido ruídos estranhos ecoando por esses veios antes. Ventos uivantes, explosões distantes de pedreiros, e do grito estranho de lobo e noite. Mas nada assim. São parece errado, fabricado, intentional, tom que voca sensinos dentes. A alma do meio não perde tempo explicando. Ela viru su olha diretamente para João. Eles não estão adivinhando para fomos. Eles sabem. Eles tem nosso cheiro, tem nossa trilha, e agora tem nosso direito. João sentiu sua escora pelas costas, epsa do frio. Aquele zumbido metálico. Fico mais alto, depois parou abruptamente. O silêncio depois dele parece mais pesado que o som MC. E o vento ficou quieto, como se a natureza temesse vida. Ela avançou, lutando contra o impulso de olhar para todos os lados ao mesmo tempo. O qual perto isso significa que eles estão? A alma mais alta respondeu, voz mal acima da respiração. Perto o suficiente para que se esconda seja inútil. Perto o suficiente para que nos mate. Seus olhos piscaram para a porta da cabana. E perto o suficiente para que voca ainda tenha uma escola sobrando. Aquela palavra de novo, escola. Como se João fosse homem commox. Como se ele fosse alguém com força em vez de alguém que a vida havia desgastado. E uma borda lascada. Mas as armas não estavam tentando bailá-lo. Elas estavam afirmando foto. Ele podia mandá-los embora agora, recusa refúgio, finga que nunca as tinha visto. Não o salvaria, mas daria a luso de segurança. Por uma hora, talvez menos. João engoliu seco. Quantos homens está ouvindo? A do meio não hesitou. Tes caçadores, capataz, todos armados, dois cis. Ela olhou para a janela, mandíbula apertando. Os cis são os piores. Cis, João perguntou. A mais alta o corrigiu suavemente. Não cis. Cis de coca-treinados linhagens de som. Eles não rastreiam o corpo. Rastreiam a linhagem. Sua voz escureceu. Eles foram treinados nos. João sentiu su estômago se revirar. Treinados nos. Ele havia ouvido falar de cis usados para rastrear fugitivos. Bestas brute famintas pela obediência. Mas nunca imaginara algo assim. Linhagens de som. Famílias específicas projetadas em propriedade humana.
algo intentional, algo projetado. El olhu Perez Irmãs de novo, para sua altura, sua forca. As cicaterizes que parecem menos punico e mais testes. De repente, fazia sentido porque os caçadores de recompensas queriam tanto. Não só para devoluquo, para reclamacao. O que vocas eram para elas? Duo pergunto, e pergunta escopondo antes que el pudas perilo. A terceira respondo como uma suavidade que tornava a verdade mais fria. Nós éramos prova de que uma pessoa pode ser transformada em arma. Se voca a quebra vemos suficiente. O zumbido metálico voltou. Mais forte desta vez. Mais agudo. Sinal. Uma resposta. Marcador de localização. Duo sentiu cada vibroca subir pelo chão de terra para seus ossos. El recu. Ponico finalmente arranjando su peito. Se elas as encontraram aqui, elas voo. A do meio interrompu. Isso é inevitável. Então o que? El retrucu. Frustra quo flammeando porcnio sobia para mais diriciona lá. A mais alta finalmente olhos olhos dele. Então decidimos se mormos querendo ou mormos lutando. Duo nunca havia sido lutador. Nem na guerra, nem na política, nem mesmo em su proprio luto. O mundo havia tirado dele, e ele havia dixado. Mas algumas armas, sua presença, sua defiance, sua sobrevivência contra toda lógica. Agito algo antigo e timoso nele. Ele pegou o rifle de su pai ao lado da porta. O peso dele firmou suas mãos melhor que o cachoca jamais fizera. As armas o observaram, não suppressas, não grotas, apenas reconhecendo a medanca nele. A do meio essêncio, voca escolhi, e naquele momento, duo entendu a verdade que vinha se recusando a ver. Uma vez que os caçadores chegassem a esse veio, se ele ajudasse se escondesse. Sua vida terminaria como o homem que havia sido. A única escolha sobrando era que tipo de homem ele seria quando terminasse. O zumbido metálico voltou uma terceira vez, este mais longo, ecoando mais perto do que qualquer deles queria acreditar. A terceira diz apenas uma palavra. Elas nos acaram. Mas o que nenhum deles esperava era que os caçadores não se anunciassem com palavras ou armas, mas com algo muito mais galado e dirigido direto a duo pelo nome. No momento em que a terceira arma diz elas nos acaram, duo sentiu algo apertar na base de sua espinha. A medo instintivo mais antigo que a linguagem. A mota ela fora estava quieta também. Não o silêncio da natureza, mas o silêncio de algo observando, esperando, calculando. Duo ergueu o rifle, não porque chas que o salvaria, mas porque era a única coisa no mundo que parecia pertencer a suas mãos. As armas mudaram suas psiques, formando triângulo fru dentro da cabana. Uma forma que o duo reconheceu, não de algo que havia aprendido, mas do jeito que os soldados se movem quando esperam uma invasão. Então veio uma voz, não gritada, não agressiva, apenas falada com uma calma estranha que fez os pelos nos brocos de duo se ergueram, como se tocados por estática. João Ferreira. O som veio da mota, não perto, não longe. Alguma distância impossível on o ouvido humano não deveria separar direito o tom. Mas duo reconheceu algo nele, algo que esvazio su estômago. Quanque que fosses homem, não estava adivinhando, não estava procurando. Estava chamando duo pelo nome porque sabia exatamente onde o morava, o que duo possuía, o que duo faltava e o que duo temia. A mandíbula da arma do meio aperto. Elas fizeram o diva de coça. Duo sachuru, como elas me conhecem? Elas conhecem todo o mundo. A terceira respondo. Suas dívidas, su luto, sua solidão, sua fraqueza. Elas usam o que quebra homem para fazê-lo se curva. Duo engolho, garganta seca.
A vos la fora continuo, pocinti como a morti. Duo, sabemos que voca esta cuidado. Sabemos que no esta sozinho. Sabemos quam veo ao su quintal ao manhessa. Sabemos o que voca esta pensando. Sabemos do que voca precisa. Do que preciso. Aquelas palavras o fiscaram como isca. El tentinho uva. Tenta manter a respiraco firme, mas a voz sabia exatamente on impera. Voca devau carvalho 47 contos de ris. Devi sua terra outro inverno que ela no sobrevivera. Devi sua esposa morta uma paz que nunca du. Uma pausa, precisa e deliberada. Podemos ajudá-lo, duo, a mais alta fecho os olhos. Neo responder el. Duo neo respondu. Neo por causa do aviso dela, mas por neo conseguia. Sua língua parecha esculpida em madeira. Sua mencoia, revivendo cada fracasso dos últimos 3 anos. Os caçadores não estavam rastreando apenas corpos. Estavam rastreando as rochaduras na alma de homem. A voz chamou de novo, mais suave desta vez. Duo, saia possamos vi-lo. Não estamos aqui para causa dono. So queremos o que nos pertence. Voca sabe que a ordem natural das coisas. A palavra ordem acerto as irmãs como chicote. Todas estas enriqueceram ao mesmo tempo. Duo viu nos rostos deles. O que ordem significasse para esses homens, não era justica, não era lei, era controle. A irmã do meio se aproximou de Duo. Sua altura focando-o inclina a cabeça para encontrar sua olha. Se voca ser lei, elo quebrara antes de mortalo. Se ficar aqui, el tentara queimar a cabana conosco dentro. Escola a batalha, não o funeral. Mas se eu ser, Duo sochuru, el para de fala com meus medos. A tachera balanco a cabeca, não. Então el comeca fala com su som. A voz ale for mudo de repente, passando de suavidade persuasiva para algo muito mais predatorio. Duo, voca tem algo que pertence fazenda do coronel. Chus coisas. Voca conas as regras. Alenho recompensa ladrões, mas recompensa colaboradores. O aperto de Duo no rifle se intensificou. A fazenda do coronel. El havia ouvido o nome apenas em fofocas sussurradas entre homens que bebiam de mim. E confiavam de minos. Lugar on certos projetos eram montidos fora de vista. Lugar cujo mestre pagava caçadores no so pela devoluquo, mas pelo silencio. Então a voz entrego o golpe que Duo não viu vindo. João Ferreira, sua esposa Rita morreu por sua causa. A cabana para su inclina. O fogo encolheu. O horário. Os dedos de Duo ficaram dormentes ao redor do cabo do rifle. A arma do meio agarrou su braço. Não uca. Mas a voz empurrou mais fundo, mirando na ferida exalta na vida de Duo que nunca havia cicatrizado. Sabemos o que aconteceu naquela cabana na noite em que ela morreu. Sabemos da garrafa ao lado da cama. Sabemos da queda que ela sofreu. Sabemos quanto tempo ela correu antes do fim. Duo tremeu violentamente. Isso é mentira, e isca. A tachera desfirmamente. El não sabe. Verdade, el só sabe sua culpa. A voz pausa, dictando suas palavras apodreceram pelo ar. Então saia, Duo, saia e vamos falar sobre o que voca merece, sobre o que podemos dar a voca. As irmãs formaram uma linha protetora entre ela e a porta. A do meio bake sua voz. Agra voca ontonde. Elas não que com corpos, que com fraquezas. Elas weaponizam a vergonha. Elas entram nas mentes dos homens e constroem jolas de segredos. Duo nunca havia entendido o mal até aquele momento. Não crueldade, não ganância,
Mosmal. O tipo que estuda voca, prevavoca, desmontavoca peca por peca. Eos caçadores no estavam mais chamando, estavam caminhando. Botas pesadas como querem tritura pelo ou volho endereço e cabana. Mas quando o primeiro caçador entrou, em vista, não foi sua alma, su tamanho o mesmo sua brutalidade que o congelo duo. Foi o que o homem carregava na mão, e porque as irmãs reagiram como se tivessem visto fantasma. O triturar de botas pelo ou volho ficou lento e deliberado. Cada passo colocado como confiança de homens que nunca haviam sido negados no que vinham busca. Duo se preparo para rifles, correnteço o povinho brutal de caçadores, proficiente de escravos. Mas não foi nada disso que saiu de trás da mota. Foi algo muito mais estranho, muito mais inquietante. O primeiro homem emergiu alto e de ombros largos, envolto em casaco de lã escuro, endurecido pelo frio e pela viagem. Mas Duo mal registrou o homem. Seus olhos se fixaram no objeto que o caçador segurava boloncondo da mão direita. Uma colera. Não uma colera normal, não uma de cow, não algo feito para conta. Era grossa, feita de ferro preto. Folhada muitas placas sobrepostas com entalhas como dentes nas bordas. O centro segurava pequeno disco de metal gravado com padres que Duo não reconhecia. Formas rodopiantes que parecem menos decorativas e mais biológicas, como algo copiado de osso. A colera não era nova, nem enferrujada, parece usada. Polida pela pele, escurecida pelo cala, manchada por algo que o tempo não lavava. E quando a irmã do meio a viu, seus olhos flamejaram como raro flash de puro medo. Duo e sentiu tensa ao seu lado, a mais alta do passo para trás, não retirada, mas cálculo, ajustando distância, preparando para impacto. A terceira sussurrou algo uma língua que Duo não conhecia. Uma frase suave que soava como aviso e uma oração tecidos juntos. A colera balancava gentilmente da mão do caçador, clicando com peso pesado que não pertencia e las da mana. O caçador sorriu, e a expressão nunca alcançou seus olhos. Bom dia, Duo. Ele disse uma voz que era quente do jeito que lhe azado e quente. Don't, azada, errada. Apreciamos vocamente nossa propriedade de congla et a morte. O aperto de Duo no rifle se intensificou e que suas juntas embranqueceram. Mas o caçador não parece preocupado. Em vez disso, ergueu a colera ligeiramente. Isso pertence e uma delas, el descalmamente, a que não passo da travessia do rio. Todas as trasmulhas enrijeceram, sua respiração aguda, olhos flamejando. Duo sentiu a cabana inclina de novo. Como se o mundo se tivesse inclinado para ver o que aconteceria em seguida. O caçador continuou, voz suave e cruel. E que elas poderiam querer lá de volta. E que poderia incentivar qualquer. A colera clicou em sua mão. Duo sentiu o peso daquele som profundo em seus ossos. O objeto não era apenas uma ferramenta, era uma amiga, uma memória, uma raiva de coco. A irmã do meio se moveu primeiro, avancando ligeiramente de suas feridas. Sua voz era baixa, tremendo, não com medo, mas com raiva afiada em algo little. On ela está? O caçador sorriu mais largo, foi embora. O rio elevou o frio. Terminou o trabalho, mas ela grita nosso nome com seu último filigo, então isso conta para algo. A mais alta inalou bruscamente, seu rosto apertado, transbordando em luto tal cru que Duo tive que desviar o olho. A terceira fechou os olhos. Dorirodi ondo de sua postura como cala de braços. O caçador estudou suas ricas como satisfacto. Casual de homem testando uma armadilha construída para encaixar exatamente na pressa.
que el havia projetado para ela. Em tal o segundo cacador soyu das avas, arrastando algo atrás de si. Post de metal com uma lâmina curva na ponta, no moldado como uma arma de guerra. Mas uma ferramenta de colheita, modificada, reforcada, dimensionada roda para colheitas e exatamente certa para gigantes. Duo sentiu calafrio rasteia pela pele. Esses homens não estavam improvisando. Estavam preparados para essas multas especificamente. A alma do meu sussurro sem virar a cabeça. Duo este su momento. Decida agra. Voca fica com. Os caçadores que conhecem suas fraquezas o conosco que conhecemos suavidade. A boca de duo seco. Su ola pisco entre as armas e os caçadores. Entre a colera de ferro e o rifle em suas mãos. Entre a vida que havia vivido e a que esperava se queimada em cinzas. O primeiro caçador chamou de novo, não precisa de som OJ, duo. Entregas, vamos deixar voca com sua terra, sua mula, sua vida quieta. Diabos. Podemos quitar essa devida para voca. Oferta se infiltro pelo a como veneno. Duo sentiu su paxao. A simplicidade da rendicaio, o conforto da conformidade, a luso de segurança. Mas então el olho para as armas, suas feridas, sua coragem. O jeito como haviam sobrevivido horrores que nem se humano deveria suportar. E algo dentro dele estilo de volta no lugar. Uma parte de si mesmo que acaba termorido com Rita. El ergueu o rifle. O movimento era pequeno, mas significava tudo. Os caçadores notaram instantaneamente. O sorriso do primeiro sumiu. Duo, não seja estúpido. A alma do meu avanço completamente e frente dele agra. Su corpo escudo. Sua voz calma. Eles não temem su rifle. Temem sua decisão. A terceira acrescente bexinho. Homens como esses quebramo mundo uma escola por vez. Mas não podem quebrar homem que finalmente sabe. O caçador ergueu a colera de ferro de novo, dixondo o metal brilha no las fraca da manha. Última chance, duo inalu devagar. Sentindo su batimento cardíaco se acomodar algo firme, ancorado, certo. Não sua propriedade, eldis, não sua criação, não sus monstros. Os olhos do caçador escurecerão, tudo bem, eldis. Então voca more como las, mas antes que os caçadores atacassem o primeiro tiro. A terceira arma se moveu mais rápido que qualquer coisa que duo havia visto. E revelou uma força escondida. Que a fazenda do coronel havia mantido em segredo. E dos homens que a caçavam. No momento em que o caçador então voca more como las. Duo sentiu su destino se solidificar como ferro esfriando, sem volta, sem barganhas, sem luzes sobrando para se agarrar. Mas os caçadores não pegaram suas armas imediatamente, não correrão, não gritarão, simplesmente ajustarão suas posturas como se a morte fosse algo que distribuam diariamente. Uma tarefa rotineira em vez de auto de violência. Essa pequena confiança horrenda tornou o que aconteceu em seguida ainda mais chocante. Porque antes que uma única arma fosse sacada, antes que o orvalho se assentisse dos passos do caçador, a terceira arma se moveu. Duo havia visto homens rápidos, caçadores, lutadores. Barbados que viravam raios por momento violento quando as raivas estalavam. Mas o que a terceira arma fez não era velocidade em qualquer sentido humano. Era algo mais. Segundo ela estava ao lado de duo, imóvel e vigilante, uma sombra entre sombras, no próximo. Ela havia sumido, não desaparecida. Apenas se movido tão rápido que o não tive tempo de segui-la. Ela cruzou a distância entre a cabana e os caçadores em embora. Aterrissando na frente deles com uma forca que sacudeu o orvalho dos galos acima. O primeiro caçador cambaleia para trás. Chocado o suficiente para perder o aperto na colera de ferro.
Ela cai no chau congelado. Enviando uma vibroca metálica pellitera que fez os dentes de duodorum. O segundo cacador progejo e gerou a lâmina de colheita reforcada em arco amplo. A lâmina era construída para corpos altos, pitos largos e membros longos projetados especificamente para as armas. Mas a terceira arma se abaixo dela com graca fluida e a terra horizonte. Su corpo se movia em ângulos impossíveis, a espina dobrando como corda, ombros rolando como água. Duo observo com descrenca e pavor enquanto ela subia, agarrando o posto arma com as duas mãos e torcendo com uma forca cunho combinava. Com sua estrutura mais magra, o metal grita sob a pressão. O cacador tenta puxá-lo de volta, mas ela já o havia arrancado de seu aperto. Girado uma vez e jogado nas árvores com forca o suficiente para enterrar a lâmina. Eita metade em tronco. O primeiro cacador tenta sacar sua pistola, mas ela já estava nele. Agarrando su pulso como aperto que fez tendos estalarem como gravetos. El grito, dixondo a pistola que no orvojo. Ela não parou. Sua outra mão acertou o quixo dele com precisão. Não forca bruta, não raiva, mas violência cirúrgica projetada para incapacitar. O homem decebo, respiraco ruidosa, corpo convulsionando. Duo nunca havia visto humano se mover assim. Não lutador, não soldado, nem mesmo os homens mais fortes das fazendas. Isso não era forca, não era treinamento, era algo projetado em seus ossos. Algo que a fazenda do coronel havia criado e depois perdido o controle. As armas do meio e a mais alta observavam sem surpresa, apenas a cita que o sombria. Alas que o poder dela. Sabiam do que ela era capaz. Duo percebeu com uma clareza fria e inquietante que os cacadores, que achavam entender suas próprias criadas, a haviam subestimado vastamente. O segundo cacador recuo, alcançando outra arma pressa as costas. Ele não teve chance. A terceira arma fechou a distância em único passo e bateu a palma da mão no peito dele. Não golpe para quebrar costelos. Golpe para parar o respiraco. O homem dobrou instantaneamente, caindo de joelhos, ofegando como pux em terra seca. Duo sentiu seus próprios pulmões se apertaram enquanto observava. Ela não os estava matando. Estava os desabilitando eficientemente, metodicamente, sem essa toca. Mas então novo som cortou pelo veio. Rosnado gutural profundo cunho potencia nenem cal que duo havia ouvido. As armas viraram bruscamente isso was expressos, tal controladas, tal indecifráveis e agra. Finalmente racaram. A mais alta sussurro. Elas trugeram sido. O zumbido metálico que havia ecoado pelo veio havia mascarado sua aproximação. Agora duo podia ouvir claramente. O som de algo grande e de corpo baixo imperando pela mota. Ferrando-o a com respirações úmidas e violentas. Cao emergiu primeiro, depois o segundo. Elas não eram anime norme, não tamanho, não estrutura, não presença. Seus corpos eram alongados, magros, mas musculosos. Suas caixas torácicas se dilatando para fora cada rosnado inalado. Suas cabecas eram de fosse enrolongo, ojos escuros e anime, refletindo inteligência em vez de instinto. E elas não estavam olhando para as armas. Estavam olhando para Duo. A terceira arma venceu entre ele e os imediatamente. Não diz que elas sentem seu medo, ela sussurrou. Duo sentiu uma risada dola ossa subir em sua garganta. Como não tema essas coisas? Mas os não se moviam ainda. Estavam esperando, estudando.
sus corpos tremium com violentia contida, trinodos para atacar apenas sob comando, exceto quos caçadores quos controlavam agora gemium no orvoho, litondo para respirar. A uma do me o percebu isso segundo antes de qualquer Elas no estão esperando ordens, eladis. Estão esperando som. O bake serum sus corpos auchau, musculos enrolados. Respiroco rosnoda. In tal ambas bestis solterum direto para duo. Ia tachera sem hesitoca o impuru para o lado e livu o golpe destinado a el. Mas quando os baterem nela, algo chocanti acontecu. Algo que os caçadores nunca esperavam. Algo que as irmãs temiam. E duo percebu que essas criaturas no eram apenas trinadas swollen de som. Elas eram construídas a partir dela. O impacto deveria tê-lo esmagado. Os eram massivos, criados para poda. Sus corpos construídos para rasgar musculo e osso como cosca vermida. No entanto, quando ambas bestas colidiram comata chera irma, a forca nua enviu voando a quebro ao meio. Em vez disso, criou uma quietude estranha e violenta, como duas tempestades batendo em uma montanha que se recusava sem mover. Ela cambaleia sim, mas mantive o chão. Sus cavaram sulcos profundos no orvalho coberto de terra enquanto su corpo absorvia o golpe. Como uma forca que não fazia sentido. Duo observo descrenca enquanto ela envolvia os brocos ao redor do pescoço de cão. Musculos apatando sob sua pele de jeito que parece menos tensão e mais memória. Como se su corpo tivesse sido construído para esse movimento exalto. O segundo calmo do perto de su rosto. Dentes batendo uns contra os outros como toque metálico que fez duo perceber o impossível. Sus dentes não eram totalmente de osso. Haviam sido reforcados, modificados, afiados. A terceira irmã grunhu enquanto torce o torso. Usando todo o corpo para bater o primeiro cão lateral da cabana. A parede de madeira tremu, poeiracando das vigas. A criatura vivo, mas assustada que ferida. O segundo cão solta de novo mandibulas abertas, mirando sua garganta. Ela se abaixo, agarrando sua perna dianteira e afocando para o lado como aficioncha brutal. Amastolo nauseante pelo veio enquanto o membro se dobrava em angulo anormal. Duo se encolveu, mas a irmão. Su rosto permaneceu duro, focado. Olhos queimando como uma mistura de fúria e algo que ele não entendia. Arrependimento. As irmãs do meio e a mais alta pula na luta. Se movendo com precisão sincronizada que seguiria anos de condicionamento. Elas não atacavam selvagemente. Miravam pontos fracos, juntos, tendos, ou underside da mandíbula. As costelos logo atrás das pernas dianteiras. Essas não eram apenas cis para elas. Eram monstros familiares. Monstros como os que haviam crescido. Monstros que haviam sobrevivido. Duo de repente entendu porque as irmãs reagiram com tanto terra quando o viram o rosnado. Essas animais eram apenas rastreadores naturais. Eram extensas vivas da genética das irmãs. Torcidas em monstruosidades que obedeciam apenas e fazenda. O primeiro cão se recuperou do golpe contra a cabana e solta de novo, saliva voando. Olhos selvagens como se de som. A mais alta avanço na frente dele, sua estrutura massiva bloqueando toda a porta. Ela dixu a criatura certa lá no ombro, dentes afundando no músculo grosso. Mas em vez de grita, ela agarrou a cabeça dele com as duas mãos e forcou sua mandíbula aberta e que os ossos rechaçam. Sob a pressão,
Duo incaru. Elenio estava lutando apenas por sua vida. Estava lutando algo criado de sua vida. A uma do meio derrubo o segundo cão chão. Seus punhos batendo em suas costelas como golpes trovajantes. Cada batida fazendo o animal viver e se debate. Duo se sentiu culpado por ser senso torcido de admiração. Essas mulheres haviam sido espancadas, marcadas, cacadas, humilhadas, mas não quebradas. Nem de longe. Os caçadores, ainda espalhados no chão com pulsos quebrados e mandibulas deslocadas. Observava memhora. Elas haviam acreditado que as armas eram valiosas, mas controláveis, perigosas, mas contíveis. Ferramentas não amicas. E agora estavam testemunhando algo que a fazenda do coronel havia falhado em antecipar. O que acontecia quando suas criadas lutavam não como propriedade, mas como seus livros. A terceira arma finalmente conseguiu quebrar a espina do cão que lutava com ela. A criatura decebeu, se acontecendo, respirou ruidosa. A mais alta terminou, deixando o primeiro cão inconsciente como golpe esmagador no crânio. E do meio se levantou, respirando pesado, mas firme. Duo esperava vitória. Não esperava o que veio em seguida. Os seis, ambos quebrados, ambos malvivos, como querem se contorcer violentamente. Não de dor, não de nervos moribundos, de algo mais. Seus músculos convulsionavam, seus olhos reviravam, a espuma se acumulava em suas bocas. Então seus corpos se contorciam. Jeito que fez Duo trocar para trás, a terceira arma recuou imediatamente. Sua expressão endurecendo. Elas os estou ativando. Duo não entendia. Ativando o que? Elas preferem perder os seis e los capturados. A mais alta limpusão de rosto. Elas viu o exploda. Duo congelou exploda. A arma do meio agarrou seu braço. Mexe-se. Duo não discutiu. As armas o arrastaram de volta para a cabana. Enquanto os corpos dos seis começavam a convulsionar mais rápido. Suas costelas se expandindo de forma anormal. Suas gargantas inchando com pressão. Os caçadores riram, dentes quebrados derramando sangue no orvalho, caram. Gorgolejo através de uma mandíbula torcida. Vocus não viu ao longe. A terceira arma emperujou atrás da mesa. Abaixam-se. Os corpos dos seis romperam primeiro como um estolo abafado. Depois como uma explosão ensurdecedora que sacudeu a cabana. Esborrando-se fragmentos de osso e algo como cheiro químico pelo quintal. Duo cobra a cabaca, coraqueo batendo. A fazenda do coronel não treinava apenas seus seis para rastrear. Construiu-os para detonar. Mas a explosão não era o fim. Era o sinal. E não foi moca que o seguiu. Duo ouviu o som inconfundível de mais botas e algo muito mais pesado se movendo como las. A explosão chaco Luis paredes da cabana. Enviando poeira flutuando das vigas como respiraco solta dos pulmos de velo. O se encheu como arde eca de conque modo misturado com algo químico e desconhecido. Cheiro amargo e metálico que grudava na garganta de Duo e fazia seus olhos lacrimejaram. Além fora, os restos doces que avami crepitavam no orvalho, liberando vapor preto que se curvava para cima como fumaça subindo de ferro recém-folhado. O primeiro pensamento coerente de Duo não foi medo. Foi descrenca. Descrenca de que os caçadores sacrificariam seus próprios anime com tal cálculo frio. As armas não perisham suppressas. Não perisham horrorizadas ou abaladas. Perisham resignadas. A arma do meio falou primeiro, voz plana. Elas ativaram o mecanismo de segurança mais rápido do que eu esperava. A mais alta assentiu sombriamente.
Significa que estado desesperados. Significa que sabem que o tempo está acabando. Duo cambaleia para a janela, esfregando poeira dos olhos. O que vocês querem dizer com acabando? A tachera no viru acabaca. Porque uma vez que cruzamos o rio, algumas teria sido o lotado. Alguma cima dos caçadores. Algum que nos qua de volta mais do que elas. Su tom madu adquirindo uma borda cortante. Elas nos querem vivas. Os caçadores neo. Duo sentiu sua frio se acumula ao longo de sua espinha. Vivas versus mortas. Para homem que entendia escravidão como instituição. Fazia sentido que donos quisessem propriedade devolvida. Mas isso não era sobre trabalho. Não era sobre dinheiro. Era sobre algo mais profundo. Algo errado de jeito que duo podia ser, mas ainda não mer. Antes que ele pudesse perguntar mais, novo som rolu pelo veio. Baixo, pesado, rítmico. Não botas, não cavalos, não o zumbido metálico de antes. Isso era algo mais, algo grande. Tum tum tum. A terror tremia a cada impacto. A alma do meio se movu instantaneamente para a porta. Elas trugerem a caroca. Caroca, duoicu, confuso rechando a três de su medo. Que tipo de caroca faz o chau trema? A mais alta olho diretamente nos ojos dele. Não uma pux ora por anime. Duo congelo. Somente tenta fornecer uma resposta, mas falhu. Não havia maquina em Minas Gerais, nem uma caroca, nem morado. Nem equipamento que pudesse mover assim sem uma junta de cavalos. E o ritmo não era de coscos. Era lento demais, denso demais. Coditum sova como algo batendo no terra. Se recuperando e batendo de novo, a respiroco de duo falhu, a fumoca ele fora mudava como vibroca, Os caçadores no chau sorirama traves de dentes quebrados. El esta aqui. Murmuru. Deisa jude vocus? O outro resmungo. O coraceo de duo gageju. Como esta aqui? A tachera respondu no tom que rechava o cala restante do quarto. O capotas. Duo pisco capotas? Como capotas de fazenda? Não. E do meio interrompu bruscamente. Não homem com chicote e livro rasa. Não es tipo de capotas. A fazenda do coronel o chama assim porque ele nos supervisiona, nos observa, nos testa, nos corrige. Sua voz em direito. El não io mesta deles. Io instrumento deles. Duo engolho. Instrumento para o que? A mais alta respondu. Para reclamar o que elas acamcules pertence. Ele fora, a traves da fumoca flutuante, uma silhueta massiva apareceu. Duo semi-cero os olhos, se inclinando mais para a janela, mouse tremendo. No inicio a que era homem grande, talvez. Mas enquanto a figura avançava pela nevoa, os detalhes se augucaram. E duo sentiu choque de horror que quais tirou suas pernas. O capotas era humano apenas na forma. Ombros largos curvados anormalmente para frente. Colete de couro reforcado preso ao torso como armadura. Brocos longos de meio para homem normal. Músculos exagerados no de treinamento mas de algo artificial. Algo injetado. Sua pele carregava uma textura manchada estranha. Cicatrizes sobrepostas, como se encontravam as feridas, estavam curados sem descanso. Su rosto era parcialmente coberto por uma máscara de metal bruta perfusada em manas de couro, deixando apenas olho visível. Aquele único olho queimava com uma intensidade febril que duo reconheceu instantaneamente. Não raiva, proposito. O capotas carregava uma arma diferente de qualquer coisa que duo havia visto. Não uma arma de fogo, não chicote. Cajado de ferro pesado de duas mãos com pontas espigadas brute. Elo arrastava atrás de si como senho pesas nada. O chau tremia cada vez que uma ponta acertava a terra.
dictum, duo recudogenella. Isonio e homum. El era, a tachera murmuru. Antis quo refusessum, antis q testassen nel oq plane ovum perinos. Duo sentuum calafrio sabir pelos brocos. Testaram, edumeo essentiu. El foi a primera tentativa dia primer aristocu mono paraforca e toler oncha e dor. Consideraram noam fracasso porc perdua ment no processo. Mas encontraram amuso para el, suamandibula apatu. Usum no paranos caca. Duo ul hudi irma para irma, hora affandondo. Vocus quirum diza qle construido para vocus? A mais alta terminu. Como os seis, mos mais forte, o capatas posu no borda do quintal, suvnico olho exposto varua cabana, os caçadores quebrados, e fumaca, o song, as irmãs. Então encontro duo a três dogenella e mantive. Duo sentuo olho como pano se fechando ao redor de sua traqueia. O capatas egu o cajado de ferro e o batano chau. A onda de cho quebra a janela. Mas a pior partnio foi o capatas quebrando a cabana. A pior parte foi o que eldis segada uma voz que era mal humana e dirigida direto às irmãs. Revelando a verdadeira raza pela qual a fazenda do coronel es queria de volta vivas. A janela se estila para dentro uma chuva de vidro e gelo, esporrando pelo chão da cabana como estilhacos de cristal. Duo protege o rosto como braco, cambaleando para trás enquanto a onda de choque chaco el hovas paredes. E enviava o fogo cuspindo uma nuvem de faíscas. As irmãs no se encolaram, sus corpos se moveram ritmo praticado. Irma do meio abaixando uma postura defensiva. A mais alta avançando. A terceira deslizando ligeiramente para o lado como se tivesse feito essa dança antes. Alas no estavam regindo e destruico. Estavam regindo e presenca além dela. O capatas ficou no quintal como presagio. Sua respiraco fumigava a través da máscara de metal. Cada exaloqueo quiado mecânico lento. Cada inaloquo rangido que sova como ferro sendo flexionado além do limite. Duo podia sentilo mais do que vilo. Su peso, sua pressão, sua intenquo. O jeito como o aparece ficar mais denso ao redor dele. O jeito como o volto derecha pequeno círculo sob susps como se o chau o rejeitas. Ovnico olho exposto se fixo nas irmãs. Então el falou, vocus foram feitas para retorna. A voz era profunda, distorcida, oca, no alta, no gritada, mas vibrava com uma ressonância que era totalmente errada. Como uma voz humana focada a través de algo que no deveria falar. Duo sentiu bile subir sua garganta. As irmãs ficaram rígidas. As narinas do mais alta se dilataram. As mãos do meio se ficaram punhos. A expresso da terceira escureceu algo entre luto e fúria. Vocus foram projetadas para obedecer o capatas continuo, arrastando o cajado de ferro pesado para frente pelo orvalho. Cada raspagem contra a terra sova como uma sepultura sendo aberta. Vocus dixeram su proposito. Devemos ser devolvidas, duo sachuru, projetadas? El olho para as irmãs. Realmente olho desta vez. Suas proporques, sua forca, suas feridas, sua endurance impossível. Et o jeito como se moviam sincronia perfeita. Coisas que eram incomuns, sim, extraordinárias, absolutamente. Mas el se focara em ver o que os conectava. Alas no haviam sido escolhidas. Haviam sido construídas. No laboratorio com ferramentas de metal e álicos brancos.
Es tipo de ciência estava de cordas e frente, mas não lógica brutal e secreta de mundo de fazendas, experimentando com linhagens de som do jeito que criadores testavam gado, cruzando certas genéticas, selecionando os mais fortes, eliminando os fracos, repetindo, refinando, moldando. As irmãs não eram acidentes da natureza, eram produtos de cálculo, altas, poderosas, resilientes. O capataz ergue su cajado e aponta para las uma por uma. Vocas forma única siri viável. As únicas que sobreviveram aos testes, as únicas que podiam carregar a semente sem fratura. Suavos caio, distorcida com satisfacto. Sus filhos faro a próxima geroco perfeita. Duo conjulo, filhos, el olho para as irmãs. Suas expressão mudaram, mas su silencio sim. Silencio grosso e tremulo, como algo enterrado cavando violentamente para a superfície. A irmã do meio finalmente falou, voz tremendo como raiva contada. Nós nunca procriaremos para elas. Vocas já o fizeram, o capataz respondeu. As palavras acertaram João como gol. Ele viu o rosto da irmã do meio se torcer, não é medo, mas tristeza tão profunda que fez su estômago se revirar. A mais alta do passo para trás, piscando sua expressão. A mandíbula dota chera aperto. Uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha silêncio osamente apagado imediatamente. João entendiu, o pelo menos parte disso. A fazenda do coronel havia despedacado famílias toda a vida dele. Todo mundo em Minas Gerais sabia disso. Mas isso era algo mais. Elas não estavam focando apenas reproduco. Estavam projetando-a, planejando-a, construindo xerox do jeito que ferreiro constrói uma arma. Camada por camada, dobra por dobra, cala por cala. O capataz abaixo su cajado e do passo massivo para frente. Vocas pertencem fazenda, el ross nu. Su são e nossa propriedade. Sus descendentes são nosso legado. Vocas retornaram para completar su trabalho. A terceira irmã vanco, suavos fria como o volho sob sus. Nós morreremos antes de dar mais filhos a vocas. O capataz inclinou a cabeça. Vocas entendem errado. Vocas não são necessárias vivas, apenas sus úteros. Su olho visível se estreitou com calma clínica. Mas o mestre as prefere vivas por enquanto. Duo sentiu sus interiores viraram gelo. Os caçadores eram monstros. Os cis eram abominax. Mas isso era o verdadeiro horror. Não carentes, não chicotes. Não a violência do campo, mas a violência do crioco. A violência de transforma pessoas em picas de uma receita em passos em programa de procrioco. Em componentes de futuro imaginado. O capataz do outro passo. O chave ibro. A irmã do meio sibilu. Duo, fique atrás de nós. Ele não discute. Não consegue a fala. Sua garganta havia se fechado ao redor da verdade. As irmãs não estavam sendo caçadas porque escaparam. Estavam sendo caçadas porque eram o produto mais valioso que a fazenda do coronel já havia construído. O capataz ergueu su cajado alto. Retornamos seu propósito, el comando. E então el atacou. Mas enquanto el corria para frente, algo impossível aconteceu. A mais alta irmã vanco em su caminho e revelou uma forca que havia escondido. E de sua própria família. Uma forca que o capataz instantaneamente reconheceu como terra. A carga do capataz não era a corrida selvagem e imprudente de bruto. Era precisa, calculada. Uma explosão em linha reta de poda impulsionada por pernas grossas como troncos de árvore. E centro de gravidade tal baixo que el chernava pelo ou volho. Como uma avalanche envolta em carne. Su cajado de ferro arrastado atrás por meio segundo. E então el o girou para cima. Momentum transformando a arma em boro giratorio.
Duo se preparo para o som de oso quebrando. Em vez disso, ouviu algo mais, algo impossível. Estolo profundo e ressonante que saca do toda a cabana. A mais alta havia avancado no momento exalto em que o capataz jurou, no querendo, no soltando. Ela simplesmente se moveu na trajetória com precisão calma e devastadora. Su braço, massivo, cuidado com forca, ergueu-se, palma aberta, pegando o cajado de ferro diretamente em sua mão. Pegando-o, prando el. O olho visível do capataz se regalou atrás da máscara. Piscar, não de raiva, nem mesmo de surpresa, mas de reconhecimento. Reconhecimento de algo que ele acreditava não existir mais. Duo viu também, pouca mais alta não era apenas forte. Não era apenas uma das armas projetadas. Era algo mais, algo que o capataz não havia esperado em frente de novo. Seus músculos tremiam, não de fraqueza, mas da força inimaginável que ela estava contendo como único braço. O orvalho rachou sob seus pés, o chão ondulou sob seu peso. Sua mandíbula apertou, e som gutural baixo escapou de sua garganta. Não grito de dor, rosnado. A postura do capataz mudou imediatamente. El puxou o cajado de volta, quebrando o contato. Recuando dois passos como homem que havia enfiado a mão na água. Apenas para perceber que estava fervendo. Os olhos da do meio se arregalaram. Volcano desnada disso, ela respirou. A tachera em curu, voz tremendo. Voca escondu dinos todo es tempo. A mais altinho olho para las. Seus olhos ficaram fixos no capataz. Vocas não estavam prontas. Ela despeixinho. Duo sentiu confuso churna dentro dele, mas não tive chance de perguntar nada. O capataz falou primeiro. Sua voz distorcida leste como algo que o duo nunca imaginara over dele. Medo. Voca e uma primordial o capataz resmungo. Duo pisco. Primordial. A hermanho desviou olha de seu inimigo. Elas cria a muitos. Apenas uma atendo a todos os padres. O capataz apontou o cajado de ferro para ela. Volcano deveria saber o que a arma do meio retrucou. Que padres? O que isso significa? Mas o capataz não estava falando como las mais. Su olho fixo na mais alta arma sozinho. Voca foi feita para procriar a linha perfeita. Eldis, quanto mais forte voca mais fortes elas se tornam. Voca era pedra angular, o modelo, aquela cujo som carregava a meio resiliência. A meio produquo a melhor, sua voz crepita com satisfação dom, viabilidade. Duo sentiu su estômago se torça. El havia ouvido mestres de fazenda falarem sobre bom estoque de criocao antes. Cavalos, mulas, porcos, nunca pesos. Mas el também conhecia as verdades quietas que ninguém falava e las do dia. Alguns homens experimentavam com humanidade do jeito que experimentavam com anime. Sempre nas sombras, sempre com desculpas envoltas em escritura e poda. Mas isso era algo mais. A fazenda do coronel não estava experimentando com famílias. Estava redesenhando as armas não eram apenas escravizadas. Eram projetadas. Altas, poderosas, resilientes. Mas apenas uma havia alcançado qualquer padrão monstruoso que o capataz adorava. A primordial, o ápice, o blueprint. O peito da mais alta arma subia e descia devagar. Ela não negou, não confirmou. Su silêncio era pesado o suficiente para esmagar. O capataz atacou de novo, mais rápido desta vez. Su cajado tracou arco brutal para o crânio dela. Ela se abaixou, agarrou a arma no meio do giro e torso. O cajado gritou enquanto o metal gemia sob su. Apertou, el puxo de volta. Ela segurou. Ela vancou. Ela segurou.
A terra se rascu sob sus enquanto elas se trovavam uma luta de poder puro. A uma do meio corru para dentro, mirando soco nas costelos do capotas. Mas ela chuta para longe como uma forca que enviu deslizando pelo quintal. A tachera atacu por trás, mirando o pescoco. Mas el bate cotovelo para trás, enviando-a espolada. Duo ergu su rifle, panico seguindo, mas a arma do meio grito no attire. So voyam ferrecolo, a primordial mais alta rujui impuro de volta com sua forca total. O capotas deslizo para trás, psinteros cavando sulcos profundos no terra. El se firmo a tordodo. Ela se endireita devagar, respiraco fumegando como fumoca. Voca deveria ser obedient, el rosnu. Voca deveria esta morta, ela respondu. Duo sentu o chau vibrar como tensão entre elas. A uma do meio cambaleia para osps. Voca neo pod enfrentalosos inha. Neo estu, a mais altadis, avancondo de novo. Neo mais, o capotas soltu. A primordial pego o cajado de novo. E desta vez impuro de volta com tudo cutina. O cajado dobro, metal gemendo. O ojo visível do capotas se regalou com terra verdadeiro. El havia acabado de perceber algo que a fazenda do coronel nunca havia planejado. Sua crioca mais fortenho estava retornando. Estava despertando. Mas despertar sua forca vinha como custo. E enquanto o capotas estava táticas, el revelou uma nova arma destinada apenas e primordial. Uma que poderia cobalar segundos se juonio intervis. O cajado de ferro dobro como lota mol no aperto do primordial. E pela primeira vez desde que pisou no clarera o capotas excetu. Suvnico olho exposto se regalou, neo com raiva. Mas com algo muito mais raro aliado na sombra do medo. Reconhecimento de uma amiga que el havia acreditado impossível. Duo sentiu essa mudança angela pelo a como uma mudança no tempo. O capotas havia esperado obediência, esperado submissão, esperado recuperaquo. Não havia esperado evoluquo, mas monstros se adaptam rapido. O capotas soltou uma longa exalação mecânica, vaporeando das costuras de sua máscara. Então, devagar, deliberadamente, el soltou o cajado dobrado e dixu que no orvolho como tempestado. A primordial permaneceu pronta, musculos enrolados, esperando su próximo assalto. El não soltou. Em vez disso, alcançou atrás das costas. Duo sentiu algo frio apertar ao redor de sua espinha. Não, a tachera sussurro. Não isso, o rosto da arma do meio perdeu a cor. El não faria. Mas el fez. O capotas puxou dispositivo diferente de qualquer coisa que duo havia visto. Pequeno cilindro preto. Pesado e compacto como uma série de sulcos entalhados e uma luz fraca pulsando em sua parte superior. Como batimento cardíaco. Pareja uma peca de alguma máquina cunho potência 1857. Uma ferramenta avancada de mei. Deliberada de mei. Irada de mei para o mundo que ocupava. Mas as armas o reconheceram instantaneamente. A primordial requiem passo, medo rechando sua expressão controlada pela primeira vez. Duo, ela sussurrou sem olhar para el. Se el comanda cora, a garganta de duo se fechou. O que isso? A tachera respondeu baixinho. Chamado, el encurvazio. O que? A do meio ango seco. A maior forra da fazenda. Quando perceberam que o podium nos controla como correntes, projetaram algo mais. Algo que manipula o interior.
a vos do primordial caiu para rosnodo baxo, dorsem ferramento, obedi ancha semiscola, duo sentuum calafrio se espala por el como agua gelada. Como funciona? Alasnio responderum. O copotas respondu. El ergu o dispositivo. Aponta para primordial e pressionu gatilho recuerdo como movimento lento e deliberado. O efeito foi imediato e horrendo. A primordial inalu bruscamente. Su corpo se contacendo como se tivesse acertado por raio. Neo grito, ela se recusava a grita, mas su rosto se torsu. Mandibula travando tal forte que duo uviu dentes rangem. Sus jolos froquejaram. O chau abaixo della rechu pela forca de sus musculos se contrando contra sua vontade. Irma do meio coru para frente, agarrando su braco, mas a primordial impuru para trás. Neo deliberadamente, mas reflexivamente enquanto su corpo convulsionava. Duo pegu su rifle, furia subindo nel como fogo. Mas a tachera pegu su pulso. Voca atira nel, el solta o dispositivo. Vai ativar uma sobrecarga total. Vai motolar. O copotas avanço devagar, observando a primordial se contorça, mas não quer. Voca sempre foi a mais forte, eldis, vos grossa com satisfaquo. As outras quebraram quando testamos as versas iniciae. Voca super tu, sobrevivo mais que qualquer uma delas. Ela inclinu a cabaca, mas eight voca se ajola quando comandada. A primordial ruju, no de dor, mas de defiance, e se forco a focar de pé. Camelindo enquanto lutava contra a corrente invisível riscando sus nervos. Duo nunca se sentira tal impotent. El no era lutador, no nesnível, no podia soca cão mutante, no podia quebra cajado de ferro. Não podia para dispositivo projetado para torturar algum de dentro para fora. Mas ele podia ver uma coisa claramente. O copotas precisava de proximidade. Aquele dispositivo tinha alcance, mas não infinito. Ele precisava estar perto para efeito máximo. Os olhos de João piscaram pelo quarto. Os caçadores ainda estavam no chão, quebrados mas observando com satisfação cruel. A janela estava estelhacada. A primordial estava vacilando. O copotas se aproximando. Cada passo carregado de vitória. A mente de João corria. Ele não podia atacar o copotas diretamente. Não podia guerra a primordial. Podia matá-lo. Não podia ativar o dispositivo do mal do copotas. Podia ativar uma sobrecarga. Mas ele podia ler uma coisa. O copotas precisava de proximidade. Aquele dispositivo tinha alcance, mas não infinito. Ele precisava estar perto para efeito máximo. O olho de João piscou para lareira, para o atacador de ferro encostado ao lado, para a viga meio colapsada pronta para cair com a pressa certa, pleno imprudente temuforma. Nos chidonio de coragem, mas de desespero ofiado em proposito. El pegou o atacador. As armas ouviram-me congelaram. O copotas continuo avançando. O corpo de primordial convulsionava mais forte. Duo corru para frente, não para o primordial, não para o copotas, mas para a viga acima da porta. Como impulso imprudente, ele enfiou o atacador sob a madeira rachada e ergueu com todo su peso. A viga se parta como um estalo trovejante. O telhado gemu. O copotas viru tarde. Toda a estrutura frontal da cabana desceu para frente em uma cascata de madeira. Batendo entre a primordial e o copotas em uma explosão de madeira lascada e poeira. O dispositivo piscou. A primordial ofego, a primeira respiração encharcada em agonia. O copotas rujo,
presso atras do estrutura cada, mas neo por muito tempo. A do meio aguero o braco de duo, isso compru segundos, neo segurunca. A voz do tachera era mortalmente colma, el neo terminu, el so esta contido, duo ango seco, peito a fondo, el havia quebrado o momento aprisionador, mas neo o capotas, neo a fazenda, neo o pesadelo que os perseguia. Apenas o sofrimento do primordial havia parado por agra, mas o capotas neo era ovnico perigo a caminho. O desabalmento do cabana despota algo mais profundo no veio, algo que nem caçadores nem irmãs esperavam, e estava vindo rapido. A estrutura frontal do cabana gemu sob su proprio peso. Poeira fluto ondo pelo a como cinza de uma fogueira morrendo. Por um momento sem feligo, tudo ficou imóvel. O capotas estava preso atrás da estrutura colapsada, enterrado sob meia parede de madeira e pedra, e a primordial jazia ofegante de maus e jolos. Su corpo tremendo enquanto a tortura invisível lentamente esvia de seus nervos. Duonio sabia se o que acabara de fazer era brilhante suicida, talvez ambos. Mas os segundos que comprara já estavam se esvaindo, finos e fregais como fio velo. Então a terror baixo deles mudou. Neo do capotas, neo dos caçadores restantes. Nem mesmo do dispositivo que piscava fracamente nos escombros. Veio de mais profundo, ronco baixo e ressonante, que rolava sob o volho como algo grande e antigo se mexendo no solo. A alma do meio virou a cabeça bruscamente para o chão. Os olhos do tachera se arregalaram com realizaco. O neo, ela sussurrou. Duo sentiu su estômago quer. O que agora? A primordial se forcou a ficar de pé, limpando o volho e som da boca. Sua voz era rouca, mas firme. Elas o acordaram. Duo franziu a testa. Acordaram o quê? Ela não respondeu. A alma do meio agarrou sua manga com dedos tremulos. Duo não se move, não fail, nem mesmo respira alto demais. Duo congelou. O que está vindo? A primordial finalmente virou os olhos para ele, e pela primeira vez ele viu medo genuíno. Não de homens, não de caçadores, nem mesmo de capotas, mas medo de algo mais antigo. Algo mantido enterrado. O pouco ela sussurrou. Duo engoliu o quê? Mas antes que ela pudesse explicar, o chão irrompiu. Não como uma exploso, não como uma criatura explodindo pelo solo. Isso era diferente. Mais controlado, mais violento em sua precisão. O volho rechu em círculo perfeito perto da mota, seguido por colapso vertical enquanto a terra afundava para dentro. Duo cambaleia para trás enquanto o veio parecia inala, passando a frio para o chão colapsando como se algo abaixo. Estivesse tomando sua primeira respiração em menos. As irmãs reagiram instantaneamente. A do meio arrasta duo atrás da lareira. A tachera se posicionou ao lado do primordial, formando-a. A primordial encarou o pouco colapsando sem piscar. De todos os dias, ela murmurou. De todos os momentos, a mente de duo corria. O que isso? Outro cal. Caçador o cu? Nenhum animal. A do meio sibilu. Nenhum homem. Mas do terra sidu, deslizando para escorrido abaixo. Então devagar algo cômico a subir. Uma forma massiva imperando para cima, através do terra colapsando coberta de terra. E rises emergentes. Duo semi-cero os olhos através do poeira rodopiante e viu algo metálico brilhar sob o solo. Uma jola de massiva reforçada com barras mais grossas que o pulso de homem. E cada para cima por algum mecanismo invisível. As correntes pressas a ela chaco alhavame guinchavam. Sus ecos quicando pelo veio como os gemidos de ferro torturado. Dentro da jola, algo se movia.
Duo recutau rapido que acertuis pedris dolorera, a creatura dentro neo era humana, neo mais, haviasido homum uma vez. El podia ver isso na forma do torso, no angulo da mandibula. Mozo que fazenda do coronel talvez feito. Depois havia arrancado a humanidade pedaco por pedaco. Osso sobresondo angulos anime sob pele engrossada. Brocos alongados a lem da própria quo normal. Dedos torcidos dígitos grossos como garras. Acabaca da criatura se contorce movimentos dolorosos e espasmodicos. Como se cada movimento dus. A primordial sibilu bexinho. Elas trugerem uma protoforma. Os olhos da irmã do meio se encheram de fúria. Eq haviam que modo todas. Duo sentiu su coraqueo beta contra as costelos. O que essa coisa? A tachera respondu bexinho. O predecessor do capataz. A primeira tentativa do que depois fizeram dele se tornar. Mantiveram algumas vivas para emergentes. Duo balanco acabaca. Isso está vivo. A criatura bate su corpo contra as barras da jola. O aco dobro. O chau tremu. A primordial sushuru mal. O capataz rujo de baxo da estrutura colapsada. Metal respando enquanto el se mexia sabos escombros. Suavos estava distorcida como gancho e raiva, solta, dos caçadores sobreviventes. Mandibula quebrada, braco mole. Consigo se arrasta para uma alavanca de corrente conectada e jola. Sus dedos tataram, tremendo no de dor, mas de pava. El puxu, o trinco se soltu. A porta da jola se abriu e a criatura protoforma rastigiu para fora. Ela não fico de pé. Movia-se de quatro, membros se acontecendo de forma anormal and irregular. Sua respiração fumegava explosas longas e irregulares. Sus olhos, injetados e desfocados, procuraram pelo quintal contra as irmãs. A primordial sussurro, vos apatando. Elas fizeram de uma vassal folha de nós. Duo sentiu su estamago torça. Fala como? A criatura soltu. A irmã do meio pego pedaço de madeira quebrada como arma improvisada. A primordial ergue-se toda sua altura, musculos se enrolando. A tachera sussurro algo bexinho. Uma frase que duo reconheceu como a mesma língua que ela usara quando os atacaram. Duo sabia o que isso significava. Isso não era mais sobrevivência. Era guerra, e ela estava no meio dela. A criatura solta de novo. Mas antes que as irmãs pudessem atender e carga da criatura, o capataz finalmente se liberta dos escombros e revelou a oferta. Que queria duo e escolha mais perigosa de sua vida. A protoforma bate na estrutura estalacada da cabana como turo enluquecido. Membros se contacendo. Garras cavando a três de vigas como se a madeira fosse nada, mas que coscava mida. As irmãs atenderam sua carga instantaneamente. Corpos se movendo com instinto nascido de anos sobrevivendo horas. Duo mal conseguia compreender. A primordial se abaixo e bateu o ombro na caixa torácica da criatura, redirecionando su momentum selvagem. A do meio solto em suas costas, braco engoncado ao redor de sua garganta, puxando forte o suficiente para fazer o pescoço da criatura estela. A tacheravar o bexo, acertando suas pernas, tentando derrubá-lo. Alas lutavam com precisão, neoponico. Cada movimento praticado, coordenado, incutido nelas pela necessidade, no pelo treinamento. Mas mesmo juntos, lutavam. Essa coisa não era uma delas. Não era estável. Não era equilibrada. Nem mesmo pensava. Era raiva envolta em carne. Do fundida ao osso.
o pesadelo do fazenda tornado real. A protoforma se torsu violentamente. Estalando para trás como uma forca que enviou a arma do meio vo ondo pelo quintal. Ela acerta o toco de ava tal forte que juo uviu adexar su corpo. A criatura bate sua mão com garras on ela havia aterrissado. Estilo condo o toco enquanto ela rolava para o lado bem a tempo, ofegante, machucada, mas viva. A primordial rujui atacu a protoforma de novo, mas ela jurou e acerta com todo su peso. Alas bateram no poré do cabana, enviando outra sacao de madeira colapsando para dentro. Poeira em chuo a. Juo no conseguia respirar. A terceira pegou o braço da criatura e torçou com forca desesperada, tentando deslocar su ombro. Ela no gritou, no reagiu, simplesmente bate sua testa no dela com baque nauseante. Ela caiu de jolo atordoada. Juo ergu su rifle, mouse tremendo, respiraco irregular. Essas mulheres estavam lutando por suas vidas e pela dele. E ele não conseguia fazer nada além de assistir. Então a traves da poeira e caos, novo som surgiu. Raspado metálico profundo, seguido pelo piso rítmico pesado, de algo massivo se libertando. O pulso de Juo disparou. El viru, o capataz estava ele, se arrastando dos escombros. Ela estava ensanguentado, máscara amassada, braço pendurado em ângulo anormal. Mas estava de pé, su olho visível queimava com algo que fez os ossos de Juo dorum. New sobrevivência, new raiva. Proposito ofiado algo impiedoso. Ela venceu para o quintal, arrastando o cajado de ferro danificado atrás de si como cadáver amarrado por uma coleira. Cada passo medido. Ele não estava atacando cegamente desta vez. Estava pensando, calculando, ajustando para a forca inesperada do primordial. E não estava olhando para a criatura. Estava olhando para Juo. Juo ergueu o rifle automaticamente, corriqueo batendo. O capataz ergueu uma mão, não rendiqueo, mas comando, e aponta diretamente para ele. João Ferreira, eldest, voz distorcida, mas clara. Voca tem uma chance de viver. A primordial, travada em uma luta como a protoforma, ouviu e gritou no uca. Mas Juo não conseguia desviar o olho. O capataz do outro passo, máscara brilhando no las mudando. Voca pode embora com suas dívidas perdoadas, o capataz devagar. Sua terra protegida, sus anime alimentados, su nome limpo. Voca pode pós. Pode futuro. Uas palavras per orum Juo mais fundo que qualquer lâmina. Pós, futuro. Palavras que ele não se permite imaginar há anos. A protoforma rugiu. Atrás dele, as armas lutavam com cada retolo de forca que restava. Mas a voz do capataz deslizava pelo caos como sussurro direto no crânio de Juo. Media primordial o capataz disse. Evoca terra tudo que perdu, a respiraco de Juo peru. O rifle tremia. A primordial viru acabaca mesmo enquanto estrangulava a protoforma com as mãos nuas. Juo, ela gritou. El mente. Mensoba tudo. O olho do capataz piscou. A morte de Rita, não foi culpa sua. Juo congelou. As armas congelaram. E da protoforma hesitou. O que voca disse? Juo sussurrou. O capataz avançou mais. Sua voz caiu para ronco bakes o vibrando pelo ar. Ela não caiu porque estava babada. Não caiu porque voca estava fora. Não caiu porque deus escolheu aquele momento para punir sua família. El pousou, dixondo as palavras afundaram como ganchos. A fazenda precisava de sujeitos de teste. O batimento cardíaco de Juo peru. O mundo inclinou. O aperto do primordial falhou por segundo. O capataz se inclinou. Sua esposa foi levada muito antes de morrer. Foi devolvida quebrada. Evoca acredita na mentira porque era mais fácil que a verdade.
Duo sentu algo rastellar de mais profundo deli, luto virondo algo mais escuro. El miruo rifle no cabaca du copotas. Diga isso de novo. Duo sushuru, vos rechondo. O copotas no piscu. Voca era experimento. Ella era experimento. Su filho era experimento. Duo sensuo mundo collapsa vnico ponto. A primordial gritu neo. A protoforma surgiu paracima. O copotas alcancuum segundo dispositivo sua cintura. Duo puxu o gatilho, mas a bolinho acerto o copotas. Algo mais se movu mais rapido. Algo que madua direito de toda a batalha e revelu a verdade final horrenda. Soba porcu as irmãs virami fazenda de duo ao manhessa. O rifle estelu comum trovo agudo e violento que corchu o caos como uma lâmina. Por batimento cardíaco, tudo congelo. A protoforma no meio do salto, a primordial no meio do golpe. O copotas alcançando o segundo dispositivo. E duo se sentiu suspenso naquele instante sem feligo. Ojos arregalados, mentem branco, esperando ver a bola certa metal, com qualquer coisa que acabas o pesadelo e sua frente. Mas o tirão acerto o copotas. Algo mais se movu mais rapido. Boro cruzo aviso de duo, uma sombra, no a terceira irmã. Ela se jogo no caminho da bola com uma velocidade e instinto que desafia uma raza. O mundo volta ao movimento enquanto a bola rasgava su ombro com impacto vemido e brutal. Ela girou pela forca, colapsando jolo enquanto sangue encharcava sua roupa. O grito de duo pegou sua garganta. Nho. A irmã do meio grita su nome solta para ela, mas a primordial grito através de dentes cerrados. Fique como a criatura, porque a protoforma já estava se recuperando, rosnando, mudando su peso para outra carga. Duo largo o rifle e cambaleia para a terceira irmã, mas ela ergueu uma mão trêmula, no de dor. De aviso. Ela o fego. Ainda ela pressionou a palma contra a ferida sangrando, respirou fina e irregular. Mas seus olhos, aqueles firmes, impossíveis olhos, se fixaram duo com uma clareza que catava mais fundo que qualquer lâmina. Voca era para matá-lo, ela sushuru. Voca era para escola. Duo balanco acabaca violentamente, culpa ranhando suas costelas. Unio quis voca se movu. Porque voca faria? Para proteger sua verdade, ela sushuru. Porque voca ainda importa. O copotas, vendo a oportunidade sua ferida, surgiu para frente. A primordial rugiu e rascou a protoforma dosps. Batendo a no chau com tal forca que a terror rechua beixo delas. A irmã do meio se junta e luta, chutando a criatura na garganta para impedi-lo de se erguer. A terceira irmã se foca a focar de pé, sang pingando pelo braco. Duo ukami. Há uma raza para termos vindo et voca. Uma raza para termos sobrevivido tempo o suficiente para alcançar sua terra. Uma raza para fazenda mata todo caçador, todo escravo, todo copotas que posso e sou paranoso hasta de volta vivas. Duo engolho, vos rechondo. Porcu aqui? Suare sposta o corchu como a cofrio. Porc esta terra con a susong. Duo congelo. O que isso significa? Ela se inclinu mais perto. Sua respiraco quente contra sua orelha apsa do ar de inverno. Vocanio foi acident. Ritanio foi acident. Su filho foi acident. A fazenda do coronel Plainju tudo. Sua esposa foi levada no porc era convenient, mas porc era compatible. O coraqueo de Juopero. Compatible como que? A primordial lutando contra a protoforma gritu. Compatible conosco. A terceira sensu. Do apatando su rosto. O mesta buscava uma linha paralela. Novo ramo. Contraponto e nossa. Uma unio de forca e resili ancha.
Voca se pergunta por que elas conhecem su luto taubem. Pork elas o construíram, criaram, moldaram sua vida para se moldura para isso. Duo recu tremendo. Nho, isso mas as palavras nho se formavam porque no fundo el sabia a verdade. A fazenda sempre estivera observando, sempre escolhendo, sempre alcançando as vidas de pessoas que achavam estar seguras. A primordial grita de novo, duo, elas quiram sua linhagem de som. Voca nho e uma testemunha. Viram por voca também. A plataforma gerou selvagemente para a cabeça dela. Ela se abaixou e contra-atacou como soco que enviou uma onda de choque pelo chão. A alma do meio aprendeu pela espinha, segurando a tempo o suficiente para o primordial envolver os brocos ao redor de su pescoço. Duo olho dota chera alma, tremendo. Então por que não me levaram? Sua voz ressoou suavemente. Porco mesta queria voca disposto, queria su luto o quebra, queria sua esperança apodrecer em obediência. Mas quando escapamos, tudo mudou. Voca não era mais ativo. Ela tocou su peito gentilmente. Voca se tornou uma amiga. Duo sentiu algo quebra dentro dele. Não medo, não luto, mas algo mais profundo. Uma realização de que toda sua vida havia sido reescrita por mãos que nunca vira. Rita, su filho, sua terra, suas dívidas, su desespero. Todos fios em podro projetado por homens. Que acreditavam que o som podia ser moldado como argila. O capataz finalmente libertou su braço danificado e ativou o segundo dispositivo. Destinado não a chamar, mas a apagar. A primordial viu e gritou, não. A plataforma surgiu para cima uma última vez. Mas a arma do meio solta ems was costas e quebrou su pescoço distorcido como um estalo furioso. A criatura colapsou, se acontecendo, depois ficou imóvel. A primordial atacou o capataz, mas ele ergueu o dispositivo alto, poligonou gatilho. Ojos brilhando com triunfo. João Ferreira el rosnu. Sua linhagem de som acaba com voca. Duo não penso, não planjo, não temo. Pego o cajado de ferro dobrado do chão. Corro para frente e o batonome à esquerda do capataz com cada onca de forca. Restando em sua alma machucada. O dispositivo vu da mão do capataz escorregando pelo orvalho. A primordial rugiu e enfiou su punho no peito do capataz tão forte, que a máscara de metal amassou para dentro. El cambaleia para trás, tropicando, depois colapsou nos restos estalocados da cabana. Duo caiu de jolos ao lado da tachera irmã, peito ao fundo. Ela descanso a testa contra dele. Voca escolho, ela sussurro, não elas. Atrás deles, a primordial ficou sobre o capataz, respirando pesado. A do meio se junto a ela. Antes, encararam o homem quebrado que os havia cocado por anos. Duo olho das irmãs para o quintal arruinado, o som, a jola estalacada, a plataforma morta, a ruína fumegante de sua casa. Acabou, el sussurro, a primordial balanço acaba devagar. Para el, sim, ela olhou para o horizonte onde as montanhas subiam como dentes escuros pernos. Não, duo engoliu. Então o que acontece agora? A voz do primordial aprofundou em algo antigo, algo pesado com propósito. Agora, ela diz, escolhemos para esta linhagem de som em seguida. A do meio acrescentiu, e escolhemos como destruir a fazenda do coronel. A tachera será fracamente a três de suador. Inho escolhemos sem voca. Duo sentiu algo muda dentro dele. Uma transformação final irreversible. O mundo que conhecia estava morto. Mas novo havia se aberto, perigoso e vivo, esperando que ele entrasse nele. Ela sentiu devagar. Então o caminho com vocas. E o sol da manhã finalmente quebrou sobre a crista, iluminando o véu arruinado em brilho frio e desafiador.